A hearty welcome to everyone present here. Let's start this students induction program for the year 2022-23 by invoking the verses from the Holy Quran. May I now invite Dr. Sayyid Fazullah Bakhtiyari, Assistant Professor of Arabic, to recite few verses from Holy Quran and to start this program. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. With the name of Allah, the all merciful, the very merciful. The Rahman, the all merciful Allah, has taught the Quran. He has created man. He has taught him how to express himself. The sun and the moon are bound by a fixed calculation, and the vine and the tree both prostrate to Allah. He raised the sky high and has placed the scale, so that you should not be wrongful in weighing. Observe the correct weight with fairness and do not make weighing deficient. As for the earth, He has placed it for creatures, in which there are fruits and date palms having sheaths, and the grain having chaff and fragrant flavors. So, O mankind and jinn, which of the bounties of your Lord will you deny? Sadaqallahul Azim. Which of the bounties of our Lord can we deny?
Thank you, Dr. Sayyid Fasulullah Bakhtiyari sir. Moving on, let's all stand up for the Tamil Thai Vault. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை களிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமெதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தலகும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீர் இளமை திறம் இயந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி. Thank you, Professor Moidin Basha. Moving on, it's time to welcome the dignitaries, the students, as well as the parents to this function. May I invite our beloved principal, Dr. S. Bashir sir, to do the welcoming address. Assalamu alaikum and a very good morning to one and all present here. I begin in the name of Allah, Lord Almighty, the most beneficent and merciful. Honorable Chairman of MIASI, His Highness Muhammad Abdul Ali Azimza, the Prince of Akat, Reverend Honorary Secretary Sahab, Janab Ilyas Seth, respected Honorary Treasurer of MIASI, Janab Najmuddin Sahib, Assistant Secretaries, Janab Mandi Aslam Sahab, Janab Imtiaz Sahab, Assistant Treasurer, Janab Nazar Muhammad Sahab, Honorable officials of the college, Vice Principal Academy, Professor Sheikh Mohammed, Vice Principal Administration, Dr. Kamal Nazar, Controller of Examination, Professor A.R. Abdul Latif, Barzar, Dr. Syed Rafiq Ahmad, Director IQAC, Dr. Anwar Sadat, Deputy Warden, Dr. Haider Ali, Honorable Deans of Arts, Science, Commerce and Research, NCC Program Officers, NSS Officers, respected other officials, head of the departments, and my dear learned colleagues, and my dear young students and parents who have assembled here. Assalamu alaikum. Peace be upon you all. I pray the Almighty to bestow upon all of us His choice blessings. A very good morning to everyone present in this meeting. I extend a warm welcome to each one of you to this meeting. I consider it my privilege to extend a warm welcome to you all to this inaugural meeting of this year's Students Induction Program. As usual, we are holding the induction program as per UGC guidelines for student induction named Dek Sharam. To begin with, I would congratulate all the first-year students assembled here today for securing admission to this prestigious institution. You are the luckiest among over 10,000 students who applied for admission to this college this year. I also respectfully salute you parents for making you reach the level of children. Dear students, today is a significant day in your life. You are starting to climb the ladders of higher education today. After laying the foundation to your education through more than 12 years of schooling, hereafter you will be considered as responsible adults. You are no longer immature school children. College education is aimed at making you all well-rounded, matured individuals and responsible citizens of the country. Besides preparing you for your career, if you use this opportunity well, you can go out of this college after 3 years
with a job offer letter from your dream employer. As the principal of this institution, it is my pleasant duty to introduce you this institution. The new college was established in the year 1951 by MIASI, the Muslim Educational Association of Southern India, the parent body of this college. We are in the 71st year of our existence as a center for higher education. This college has already passed almost every important milestone that a higher education institution in India aspires to pass. The college started with a humble strength of 200 intermediate students in 1951, has grown as a full-fledged undergraduate, postgraduate, and then research institution with more than 6,000 students. The college became autonomous in 2017. It has faced 3 cycles of NAAC accreditation. We are currently holding A grade after the 3rd cycle of NAAC accreditation, and we are about to submit our self-study report for the 4th cycle of NAAC accreditation, and inshallah we are aiming for A++. As you might have noted, we have been placed in the rank band of 150 to 200 in the recently announced NIRF ranking. At present, the management committee of MIASI that runs this college is headed by His Highness Muhammad Abdul Ali Azimzad, the Prince of Arcot, as the chairman, Janab Ilyas Said Saab as the honorary secretary, and Janab Nazumuddin Saab as the honorary treasurer of the college. Additionally, 2 management committee members have been assigned charge of the development activities of the college, namely Janab M. Razak Saab and Janab Ashfaq Ahmed Mekka Saab. The members of the management committee consist mainly of industrialists, educationists, and professionals from various fields. This college was established by our visionary ancestors to enable the minority Muslim students from South India to empower themselves through quality education. But right from the day of its inception, the doors of the college have been open to everyone, irrespective of religion, caste, creed, language, and nationality. The vision of the college is to promote educational and economic equity by helping aspiring and underprivileged youth gain access to quality education to nurture them into successful model citizens of the country. Our mission is to follow a 5E holistic development approach that strives to elevate underprivileged students with affordable education, educate through a qualitative platform and update pedagogy, empower the students by instilling right values, skills, and confidence, engage students in real-life situations and transform them into responsible leaders of tomorrow, excel in all aspects of governance, education, and development. Inclusively, student-centeredness, excellence, and leadership development are our core values. The day-to-day academic and administrative-related responsibilities of this college are supervised and taken care of by different individuals selected from senior teachers who function in coordination with me. They include the 2 vice principals, 4 deans, controller of examination, IQAC director, 2 assistant controllers, deputy warden of the hostel, placement officer, and UGC grants coordinator, and so on. Students and department affairs come directly under heads of the departments. Besides, each class has a program coordinator and faculty mentor to guide the students through the course they study. Your seniors students will also assist you in your studies as peer mentors. Your life in this college in the next 3 years will definitely be eventual. You will be given opportunities to nurture your talents, extracurricular interests, and social commitment through sports, NSS, NCC, various clubs, and cultural activities. You are expected to take part in any one of these activities. Further, your department has an exclusive departmental association to foster your interest in your subjects. Besides, our college promotes massive open online courses, MOOC, offered by NPTEL, SWAM, by the Government of India, and 2 international MOOC platforms, namely edX and Coursera. The college has partnered with these MOOC platforms. This college will provide you every facility and the necessary ambience for your educational and extracurricular pursuits. We have introduced certain unique programs to make our students feel more privileged compared to students of many other colleges. For example, the management of the college offers scholarship to the tune of around 1.5 crores every year to the deserving students. A department in a college is offering free breakfast to students who come from faraway places without taking their breakfast. The management provides free lunch to students from financially deprived families. We have designed special courses to develop your employability skills and communication skills. You will have access to one of the best college libraries in the city with facilities for securing internet resources.
Our college hostel is famous for its state-of-the-art facilities and quality of the food served to the inmates. Each department offers value-added courses to develop your skills. Our entire campus is covered with CCTV surveillance to ensure your safety and security. The alumni of the college are spread across the globe and are in various capacities and holding coveted positions in different walks of life. We have already produced 68 batches of undergraduate students since 1951. We believe that the graduates we produced are our ambassadors, spreading the greatness of this college far and wide. We have, over the years, set unique standards in academic and discipline of students. It is mandatory for students to adhere to such standards. There are also facilities to address your grievances. If you face any difficulties or problems in the college, please do not hesitate to report to the same to me or the vice principals or HODs or any other officials. I want each one of you to leave this college after 3 years, either with a job offer letter or an assured admission offer for higher studies. We are here to help you realize your dreams, make extensive use of your excellent infrastructure and highly qualified and competent faculty members. Your parents are eagerly looking forward to your graduation with flying colors. Please do not disappoint them. Work hard from day one. More than 300 students from the last batch went out of this college with offer letters from top-notch multinational companies like TCS, Wipro, Capgemini, Accenture, Sutherland, CSS Corp, and Ford. We want each one of you to be in the list of the well-placed students in 2025. To make the best of this college and its resources, you need to be punctual to classes. This induction program will go on till 20th of this month. During the SIP program, you will be attending various programs organized by the college and your individual departments. Attendance is compulsory for the induction program. Your regular classes will commence on 22nd August. You will be able to complete each semester successfully only if you secure the required attendance. Therefore, make sure that you do not miss any day's class unnecessarily. I wish you all the very best in life and career. May the Lord Almighty shower His blessings on you all the time. I request each parent or guardian assembled here today to keep in track of their son's ward's progress in the attendance, academics, and other matters regularly. Dear parents, please feel free to visit the departments and seek details of your son's progress. Once again, I extend a warm welcome to everyone present here today. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you very much for the welcome address as well as the brief introduction of our college, sir. 70 வருட வரலாற்று பாரம்பரியமிக்க புதுக்கல்லூரிக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் புதுக்கல்லூரியின் சார்பாக வரவேற்று அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய கல்லூரியினுடைய முதல்வர் திரு பஷீர் அஹமத் சார் அவர்களுக்கு நன்றி. அவருடைய உரையில் சொல்லுகின்ற போது மிக தெளிவாக 2 விஷயங்களை சொன்னார்கள். இந்த இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் என்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியானது அடுத்த 10 நாளைக்கு தொடர்ந்து நடைபெறும் என்பதையும் வரக்கூடிய 22ஆம் தேதியிலிருந்து வகுப்புகள் தொடர்ந்து நடக்கும் என்பதையும் சொன்னார்கள். இந்த இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம்ல அட்டெண்டன்ஸ் கம்பல்சரி அப்படிங்கிற செய்தியும் சொல்லப்பட்டதை உங்கள் கவனத்திற்கு மீண்டும் கொண்டு வர கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். Moving on, now it's time for us to get the highlights of this college and also an introduction about the head of the departments. May I invite Professor S.A. Sheikh Mohammed sir, the Vice Principal Academics, to introduce the heads of the department as well as the highlights of this college. Assalamu alaikum and very good morning to one and all present here. Respected Honorary Secretary and Correspondent, Assistant Secretaries, Assistant Treasurer, Principal Dr. S. Bashir Ahmad, Vice Principal Administration, and dignitaries on the dais, all the HODs and officials who are holding responsible positions in this college, faculty members, and my dear new students who have come to this college. We welcome you on this day. Let this day be a memorable one and you also become part of this new college's glorious history. Principal, in his brief address, he made a mention about the landmarks that we have achieved here in this college. Started in 1951 by great visionaries and educationalists with a motto to serve society, especially the
weaker section of the society and to uplift them to the next level. So this is what New College is all about. New College always strives to uplift the economically and downtrodden people. It provides an opportunity to identify their talents and also to come up in life. This we have been doing it for the last 70 plus years. A few highlights are like this, that is, started in 1951 with 200 students. Now our strength is nearly 7,000 students. With just intermediate, now we have 53 disciplines are there. We are offering 53 courses here in this college. We have some wonderful alumni here, starting with Justice Doraisamy, Justice Subbiah, and Justice Subbiah is a sitting judge in Madras High Court. We have got some wonderful, great personalities like scientists, the present, the new young scientist, that is Rifat Shahrukh, who is part of the 15th satellite launch. On 15th August, there is a satellite launch, and he is part of that satellite launch. Prime Minister's office is in direct contact with him, and they have readied the satellite. Everything is ready for launch. So, from justice to scientists, actors to politicians, sportsperson to other personalities, we have a variety, a galaxy of people. To add more to the list, our Honorary Secretary, Janab Ilyas Seth, is also our alumni, and the two Assistant Secretaries are also our alumni. Even our Honorary Treasurer is also our alumni. So, this shows that there is a possibility for you also to become the secretary of this college. Only thing is, you have to put in a lot of hard work, you have to take care of the community, you have to be a visionary, and you should be ready to spend time for the growth of this institution and also for the growth of this community. Another very important factor is that in 2007 we got autonomous. Autonomous is something which is very, very important for an institution, wherein we are able to design our own curriculum within a limited framework. And because of that, now we have introduced a lot of new courses. We have brought in a lot of changes in our day-to-day administration, in examination pattern, and so on. And good thing about this college is that you are in a college which is an A-grade college. For the last 4 years, we are in the first 200 ranked colleges in the country. As far as Tamil Nadu is concerned, only 38 colleges are in the band of 200. And this new college is also one among them. So you are proud to be in a very prestigious institution. So this is another important factor which you can feel proud of. We have our new college NSS was adjusted the best NSS unit a few years before, and we are the pioneers as far as social service is concerned. Our NSS, YRC, RRC, and all the clubs are very, very active, and they are doing a lot of human service to the society. Even during the pandemic, our people were out on the roads to help all the people. So, we are both in academic as well as in social service. We are the pioneers, and we are doing what all best that we can do. We have a very strong physical education department, and the last few years, our management has been kind enough to provide free seats also to outstanding players. This year, more than 10 students have been offered free seats. Not only free seats, even boarding and lodging they are providing free to such deserving students. Lot of national award winners. Last time, our students won the national award in Silambam, yoga. These are all new fields which they excelled. So there are many opportunities for you to shine in this wonderful, glorious college. The only thing is that you have to make use of it. So coming to introduce the
the HODs. So let me start with the principal is Dr. Bashir Ahmed, and he is also the head of the Department of English. I request the principal to rise, and also I request whenever I call somebody, please come to the front. He is also the head of the department and head of the Department of English, but in his absence, Mr. Syed Sarmat Ahmed, he is the head in charge. He will look after the affairs of the college, a very friendly person. You can always, literature students, you are lucky to have such a wonderful HOD, very friendly, always approachable. You can meet him for anything. So that is Mr. Sarmat Ahmed. Tamil department is headed by Dr. Abdul Razak. He is the Dean of Arts, but unfortunately he is not here. The number 2 is Dr. Gautam Iran. Dr. Gautam Iran he is the number 2 in the department. Again, a very, very friendly person. He will always champion the cause of the students. So you can, Tamil department people and also for Tamil language students, you can approach him for anything. Dr. Jafarullah is the head of the Department of History. A very vibrant department, a department which is known for conducting a lot of events, especially to support you in clearing your competitive examinations. Almost every month, there will be a program on competitive examination. Students kindly make use of this opportunity, this man, and also this department. The Department of Economics is headed by another great personality called Dr. Karimullah Basha, a man with a very sharp acumen. He is very up to date and a very strict disciplinarian, and who is leading the department by example. So, economic students kindly approach him for all your doubts and clarifications. The HOD of Sociology is Dr. Geeta Krishnan, another young man, a very vibrant department. This department conducted they created a landmark last year by conducting many programs, very innovative programs, and also they were able to attract a lot of students. They will continue to do the same thing. Please make use of the department and also its resources, which are all very young and very fresh. Next comes Dr. Ahmed Ibrahim, head of the Department of Arabic. He is heading a very big department in the sense that in the country, the whole of this country, this Arabic department has the maximum number of staff members. Even in Aligarh Muslim University, they don't have this many faculties. And fully qualified, all our doctorates, they have a wonderful, you can make use of their resources for all possible reasons. So it's just a wonderful department, very, very friendly, very approachable, very soft-spoken. The HOD is highly soft-spoken. You can always approach him for everything. Next comes the Dean of Commerce, Professor Akmal, and he is the head of the Department of Corporate Secretaryship. Another very vibrant department. I think in the last few years, this department has overtaken all other departments, and they are in the forefront thanks to the dynamic leadership of Professor Akmal and his team, which is being assisted by Dr. Ansar, who is the placement officer also. So kindly make a note of this man because he is the placement officer. Our wish is that when you leave the college, you should either go out with an offer letter or with a good degree. So this man will help you a lot in securing your placement. And of course, I have no words to tell the amount of work that is being contributed by such young people here. Next is Dr. S. Syed Rafiq Ahmed, head of the Department of Commerce and Bazaar. He is heading the largest contingent in this college. More than 1,000 students are there under his stewardship, and he is leading by example. Has a large team, and they are doing a wonderful job. All commerce students, please visit this department, meet the person, and take a lot of help. He is also a trainer, personality development trainer also. Definitely know
under his leadership, definitely you people will get a lot of inputs and you will become better people when you go out of this institution. Thank you, sir. Next is Professor Fayaz Ahmad, HOD of Mathematics. Yeah, sir, please. Professor Fayaz Ahmad, another senior professor in this college, a man known for his sincerity and dedication. Whatever job is assigned to him, he will be the first person to respond and complete the job. Anybody can tell, no, a taskmaster, in a way, I would say he's a taskmaster, but very, very genial in his approach, always ready to help anyone. So that is Professor Fayaz. Thank you, sir. Next comes the HOD of Physics, Captain Anis Ahmad. In his absence, Abdullah Mahabub, he is number 2. He is the second person in the Department of Physics. He is also the Assistant Controller of Examination, ACOE, Assistant Controller of Examination, which is a very, very important post which is holding for all your, in future, if you have any problem with your grades or anything, you have to approach him. Through him, you will be approaching the Controller of Examination, another fine gentleman who will help you in all possible ways. Next comes Dr. M.A. Muhammad Mustafa, HOD of Chemistry and Dean of Science. He is also not here. I think in his absence, Professor Khaja Muhyiddin is there. He is the next person in the department, and he is also the Students' Union Vice President for Shift 1. Very pleasant man, very patient man. Now, I have never seen a man of this nature who is very, very pleasant and patient, whatever may be the situation. You just imagine managing Students' Union, and that too, when problems are there, it's really, it will break your heart. But this man, he stood like a rock and he was able to solve problems. Such a fine gentleman he is. And tomorrow morning in the first session, you people will be having your first session here in this hall, and he will be addressing you in the first session at 8:30. Next comes Dr. Sharif Khan, HOD of Botany, another fine gentleman. He is not here. In his absence, the next person, Professor Bashir Ahmad, is here, another very, very fine gentleman, soft-spoken, and a very pleasant man. I wish to record here in this meeting that in my 30 years of stay in this college, I have never seen 50 students in botany, but this time, botany department is the first department to complete the quota of 50 students. That is really remarkable, thanks to the efforts taken by the department people and the way they went about to spread the message across people, and they were able to do it. So we are very, very thankful to you, sir, for all the efforts. Next comes Dr. Asrar Sharif, another fine gentleman from the HOD of Zoology, a man with great potentials who will readily know. The thing is that you have to approach him and he will readily help you for all your needs. This department is also another very important department where they have a lot of programs for you. You have a lot of value-added course here which will help you, which will land you in some job. So please make a note of this department and their programs. Dr. Hakim Diwan Moideen is the head of the Department of Computer Science. So here is Dr. Hakim Diwan Moideen. He is another very affable gentleman who is who is very cooperative with us. Whenever we have any programs, whenever we need the space or anything, he will be the first person to help us. And he has a very large team. Computer Science Department, as you know very well, it's spreading far and wide. Well-equipped laboratory is there, lab is there with modern, updated systems and programs are there. So kindly make use of Dr. Hakim Diwan. Dr. M.K. Mohammad Junais is the head of the Department of French. No, he is not here. And there is no other person. He is the only person because it's just a language department. We don't have a second person.
Next comes Dr. S. Shafiullah, HOD of Hindi. Another fine gentleman, nice gentleman, very soft-spoken. Say, he'll be taking classes for Hindi students, Hindi language students. So we don't have a Hindi major department, so he'll be addressing the students, or he'll be taking classes for Hindi language students. Next comes another very important person, that is Dr. U. Mehboob Basha, Physical Education Director, PED. So, he has a lot of things to fulfill for the management. We have given free seats for good players, accommodation, food, everything we have provided, and a new basketball court will be shortly inaugurated, and we are providing maximum facilities. So kindly make use of this man. He is being assisted by one Mr. Nasir Khan. So he will be coming out with programs for you very shortly. So the selections of team and the schedules, everything will be out by next week or after the induction program. So you can make use of this opportunity. Definitely lot of hidden talents will be here, which will be unearthed by Dr. Mehboob Basha. Finally, we have Muhammad Luqman, the librarian, another very important person. Where is the librarian? Another very, very important person, because library is a place of knowledge and wisdom. And this librarian, you may think that, no, what is there? Why should I go to a library when everything is available in the Google? But a librarian is totally different. A librarian is far better than a Google, because this person will approach anything with the heart. Google cannot approach things with emotions and feeling, but this person will do it. So he will go out of the way to help you to fetch your required resources from any part of the country and also from abroad for you to help you. So kindly make use of this opportunity. Now, I have to introduce one more person, one more HOD is there, that is Head of the Department of Biotechnology, Mr. Imran Mustafa. Though it was in the evening, we have moved this department to day, and it's a young and energetic department, and which is doing a lot of service. They have the capacity, they can definitely improve upon. Next, I would like to, the Dean of Research is also there, Dr. Gulam. He is our Dean of Research, and under his leadership, in the last 1 year, we have conducted a lot of programs. We have ignited people to research more. So this person is equally important in the sense that he is the one who is going to take this institution in the research field the days to come, and kindly approach him if you have any wonderful ideas. Likewise, there is one more person, Innovation and Incubation Director is also there. And finally, I have to introduce two people. One is our Controller of Examination. I think he will be talking to you next. Please listen to him carefully, because he is the one who is finally awarding the degrees. He will be telling you about your CAA examinations, how it should be approached, your final examination, attendance, and how it is calculated. All those details will be very minutely, he will be discussing it here. So kindly pay attention to him, and this person will be of great use to you. Apart from that, a wonderful speaker who can converse both in English and also in Tamil very eloquently, and he will be able to impress upon you. And the backbone of our college presently is the IQAC Director, Dr. Anwar Sadat. We are working tirelessly for the last, I would say, 2 years, during the pandemic also. Apart from the administrative team, this IQAC person, this director of IQAC, and also his team, they were here, and we were doing a lot of things. In fact, we were supposed to submit our 4th cycle report by tomorrow, but luckily we have got some 2 weeks extension, and we are working very, very hard to submit our report to get an A++ grade. Please kindly
So, we have to support him a lot, especially, and our faculty members and department are supporting a lot in providing data to the team, which has to be uploaded. It's a huge task, which don't think that he looks very simple and fragile, but a man with a lion heart. So he will, under his leadership, we are very confident that we will definitely achieve what we are dreaming of, that is A++ status. And I wish all the parents and others to make duas for us to achieve that status. A few other people are there. One is Vice Principal Administration, this man, Dr. Kamal Nasser, he looks after the entire campus. So he has a lot of loads to share, which he is doing it without any kind of hesitance or he is able to do it well. Thank you very much, sir, for shouldering the responsibility. Deputy Warden is there, Dr. Haider Ali, the man who has to look after, we will be looking after you from morning to evening, but he has to look after for some 500 plus students, even beyond that, 24 hours he is looking after those people. And the hostel, he has maintained a very good lawn and also greenery in the hostel. A lot of innovative things he has brought in there in the hostel. So he needs to be appreciated. Kindly have a look at this man. And for hostel needs, of course, definitely hostels will be there. You can approach this man for all your needs. I think that with that, I come to a close. I don't know, our superintendent is there. Superintendent is forever. He is office superintendent, Mr. Rasool. So you need to know him because for all your certification needs and fees payment, everything, you have to approach the office. He is the head of the office, and he and his team, they are doing a good job. We have automated a lot of things, so the delay has been reduced considerably. If you have any issues, please meet the office superintendent, and I have already introduced our placement officer, Dr. Ansar, so kindly make use of all the available opportunities. And there is one more person, that is Dr. Suleiman. He is our President Awardee, the National Social Service President Awardee, and he is also heading the YRC and other social service activities. He is also the Secretary of the New College Staff Association. Thank you very much for this opportunity. Sorry, sir, I have taken more time. Thank you very much for the opportunity. Thank you very much, sir, for introducing the important persons in the college, the heads of the department, the officials, as well as the various wings of this college. In fact, we are blessed today with the presence of our Honorary Secretary and Correspondent, Ilyas Said sir, the Assistant Secretaries, Imtiaz sir, Mandi Aslam sir, and Assistant Treasurer, Nasir Mohammed sir, here along with the galaxy of HODs and officials from this college. And this team will be the team which will be helping you to get a wonderful degree as well as a wonderful career. Make duas for them, and along with this duas, start a good career so that you end up by creating a very, very good career or a good higher education after 3 years of stay here. 70 வருட காலத்தினுடைய இந்த புதுக்கல்லூரியை பற்றி அழகான முறையிலே உங்களுக்கு சொல்லியதோடு மட்டுமல்லாமல் இங்க இருக்கக்கூடிய பல்வேறு துறையினுடைய தலைவர்களையும் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். தேசிய தர மதிப்பீட்டு NAAC என்கின்ற அமைப்பிலே அன்றைக்கு இருந்த ரேங்கிங்கின் அடிப்படையில் மிக உன்னதமான ரேங்கிங்கான A கிரேடை வாங்கிய கல்லூரி இந்த கல்லூரி. இந்திய அளவிலே முதல் 200 கல்லூரிகள் என்கின்ற NIRF ரேங்கிங்கில் நம்முடைய கல்லூரியும் ஒரு கல்லூரி என்கின்ற ஒரு பெருமை இருக்கின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் சிறுபான்மை கல்லூரியாக இருந்தாலும் எல்லா சமூகத்தையும் அரவணைத்து செல்லக்கூடிய கல்லூரியாகவும், குறிப்பாக பொருளாதாரத்திலே பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு குடும்பங்களை அவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய வகையிலே கல்வியை ஆயுதமாக வழங்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரியாகவும் இந்த கல்லூரி வழங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் மீண்டும் பதிவு செய்கின்றோம். அடுத்தபடியாக the most important part of this system, education system, is the examination system. This is an autonomous college, தன்னாட்சி கல்லூரி.
and here we design our own syllabus as well as the examination pattern. Here comes the controller of examination, Professor A.R. Abdul Latif sir, to describe to you the various process in the examination process. Thank you, sir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Respected Chairman of the Managing Committee, Janab, His Highness Nawab Muhammad Abdul Ali Azimza, respected Honorary Secretary and Correspondent, Janab Ilyas Sahib, respected Treasurer, Janab M. Najmuddin Sahib, Assistant Secretaries, Janab Mandi Aslam Sahib, Janab Imtiaz Sahib, Assistant Treasurer, Janab Nazar Muhammad Sahib, Honorable Miyazi members, the Principal of the new college, Dr. S. Bashir Ahmed, Vice Principals, Professor S.A. Sheikh Mohammed, Academic, and Dr. V. Kamal Nazar, Administration, IQAC Director, Deans, Barzar, Deputy Warden, HODs, Assistant Controller of Examinations, officials, and other faculty members, and my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, and very good morning. My dear new entrants to the new college and their parents, it is a pleasure for me to talk to you at this juncture as Controller of Examination. I have the pleasant task of explaining to you how the system works as far as examinations are concerned. All UG and PG courses shall be conducted on choice-based credit system, that is CBCS. It is an instructional package developed to suit the need of the students to keep pace with the developments in the higher education and quality assurance expected of it in the light of liberalization and globalization in higher education. We are following semester pattern, and in an academic year, 2 examinations shall be conducted, one in the month of November and other in the month of April. All students should get registered for the first semester examination. Students should pay their examination fees prescribed by the college within the time limit specified by the authorities. No extension of date will be entertained under any circumstances. Students are allowed to write their examination based on the percentage of their attendance. I request all the students and parents to listen carefully to the following attendance rules. Category A, candidates must have 75% and above attendance for appearing the end semester examination. Category B, condemnation of shortage of attendance. Candidates having attendance above 65% and less than 75% may be permitted by the principal after collecting the prescribed fee fixed by the college for theory and practical examinations separately towards the condemnation of shortage of attendance. Category C, not eligible candidates. Candidates who have secured less than 65% but more than 50% attendance are not eligible for condemnation of shortage of attendance, and such candidates will not be permitted to appear for regular examinations but may be allowed to proceed to the next semester. Detained candidates, category D. Candidates with less than 50% of attendance are not permitted to appear for examination and are not allowed to proceed to next year or next semester. They have to repeat the course by rejoining the semester for which they are detained. They have to obtain prior permission from the University of Madras. The examination and evaluation. The end semester question paper will be for 75% marks and the duration of the examination is 3 hours. We are following double evaluation system, one by internal and the other by external examiner. The procedure for conduct of semester examination and valuation will be evolved by the Office of the Controller of Examination. Grades will be awarded separately for Part 1, that is language paper,
Part 2, English paper. Part 3, core and allied subjects. And Part 4, value-based education and soft skill, etc. Marks obtained in Part 3, allied and core courses, elective courses, alone will be taken into consideration for awarding the classification in overall performance of the students with grading system. In the first semester, you are going to write 8 papers. The remaining 25 marks are considered as internal marks, which is known as continuous internal assessment. The CAA contain the following components. 3 cyclical tests will be conducted, and the average of the best of 2 will be considered for the award of 20 marks, and the regularity, that is attendance, will fetch you 5 marks. Evaluation. Evaluation of each course shall be done by a continuous internal assessment by the course teacher concerned as well as by the end semester examination. The performance of a student in each course is evaluated in terms of percentage of marks, 75 marks, that is 30 marks, and overall pass is 40%, taking consideration, taking continuous internal assessment and the end semester examination marks put together. Therefore, give much importance to test and regularity to score good marks. If a student fails in the end semester written examination, he shall be permitted to take the arrears examination in the subsequent semesters. Non-major electives. We are offering nearly 20 non-major electives in shift 1 and 17 non-major electives in shift 2. All students should study 2 elective papers apart from their own major. This will help immensely to the students' community to know about the other subjects. NME, that is non-major elective, during 3rd and 4th semesters, 2 papers with 2 credits each are taken. It is open to all the students irrespective of the department. In case of languages, the students who study Arabic, Hindi, French and Urdu will study 1 paper on fundamentals of Tamil during 3rd and 4th semester. The students who have studied Tamil in 10th standard and taken other languages as part 1 will have advanced Tamil as their NME paper. Other students will study non-major electives. In order to enhance and inject vibrancy in academics, the students have to undertake the following courses to develop their employability skills. Massive open online course, MOOC course. It is obligatory on the part of students to undergo 2 MOOC courses. This will make them familiar and keep them abreast with the changes and developments that are taking place in the area of specialization. Further, this will earn extra credits for the students. Certificate courses. In our college, we are offering 5 certificate courses approved by the University of Madras, namely Certificate in Computer Application Servicing, Quantitative Methods in Computer Application, Certificate in Medical Laboratory Technology, Diploma in Medical Laboratory Technology, Advanced Diploma in Medical Laboratory Technology. Hence, students are exhorted to take up certificate courses in order to inculcate skills which are in sync with the contemporary job market scenario. And then value-added courses. Almost all the departments are conducting value-added courses. Students are advised to undergo these courses to expand and diversify the domain of knowledge apart from their major subjects. Another important point to note is that the maximum period of completion of UG program is 5 years, including the duration of the program. My dear students, our principal asked me to explain in the vernacular language also. So, with the permission of the chair, let me switch on to the vernacular language. முதற்கண் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களாக இந்த கல்லூரியிலே அடியெடுத்து வைத்திருக்கக்கூடிய
புதிய மாணவர்களையும் அவர்களுடைய பெற்றோர்களையும் வரவேற்பதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இங்கு தேர்வு கட்டுப்பாட்டாளர் என்கிற முறையில் இங்கு நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய தேர்வு முறையை விளக்குவது என் கடமையாக கருதுகிறேன். முழுமையாக விளக்க முடியாவிட்டாலும் விளக்கினாலும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் ஓரளவுக்கு எப்படி நாம் இந்த எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டம் எப்படி நாம் நடைமுறைப்படுத்துகிறோம் என்பதில் கோடிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன். இங்கு பள்ளிகளில் இருப்பது போல் அல்லாமல் வருடத்திற்கு ஒரு முறைதான் தேர்வு நடக்கும். ஆனால் இங்கு கல்லூரிகளில் வருடத்திற்கு 2 முறை தேர்வு நடத்தப்படும். பருவ தேர்வுகள், செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன் 2 பருவ தேர்வுகள் நடத்தப்படும். ஒன்று நவம்பர் அல்லது டிசம்பர் மாதத்தில், இன்னொரு தேர்வு ஏப்ரல் அல்லது மே மாதத்தில் 2 பருவ தேர்வுகளாக நடத்தப்படும். இந்த 2 பருவ தேர்வுகளுக்கும் முதலில் வரக்கூடிய முதல் பருவ தேர்வுக்கு அத்துணை மாணவர்களும் நீங்கள் உங்களை ரிஜிஸ்டர் செய்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதியே தீர வேண்டும். அதை நீங்கள் கட்டாயமாக ரிஜிஸ்டர் செய்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் நீங்கள் தேர்வு எழுதுவதற்கு, தேர்வில் நீங்கள் அனுமதிக்கப்படுவதற்கு சில முக்கிய காரணிகள் இருக்கின்றன. குறிப்பாக உங்களுடைய வருகை பதிவேடு, அட்டெண்டன்ஸ். மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் தயவு செய்து இந்த வருகை பதிவின் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், அதனுடைய முறைகளை தயவு செய்து தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். முதலில் கேட்டகரி ஏ, ஒவ்வொரு மாணவனும் 75 விழுக்காடுக்கு குறையாமல் வருகை பதிவை பெற்றிருக்க வேண்டும். அவர்கள் மட்டுமே தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படுவார்கள். 75% வருகை பதிவு நீங்கள் கொண்டிருக்க வேண்டும். இரண்டாவது, 65லிருந்து 75% வருகை பதிவில் வைத்திருந்தால் அவர்கள் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படுவார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு நம்முடைய கல்லூரி நிர்வாகம் ஒரு தண்டனையாக, ஒரு காண்டனேஷனாக, ஒரு பெனல்டி, ஒரு அபராத தொகையை வசூலிப்பார்கள். அந்த அபராத தொகையை செலுத்திய பின் நீங்கள் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படுவீர்கள். ஒரு மாணவர் 65 விழுக்காடுக்கும் கீழே 50க்கும் மேலே வருகை பதிவை வைத்திருந்தால் அவர் அந்த எக்ஸாமை மட்டும், அந்த தேர்வை மட்டும் அவர் எழுத அனுமதிக்கப்பட மாட்டார். அந்த தேர்வை அவர் அடுத்த பருவத் தேர்வில், அடுத்த செமஸ்டரில் எழுதுவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவார். ஒரு மாணவர் 50க்கும் விழுக்காடுக்கும் கீழே வருகை பதிவை பெற்றிருந்தார், அவர் முற்றிலுமாக தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட மாட்டார். அடுத்த பருவத் தேர்வுக்கோ அடுத்த ஆண்டுக்கோ அவர் ப்ரமோஷன் செய்யப்பட மாட்டார். மாறாக அவர் முற்றிலுமாக கல்லூரியில் நீக்கப்படுவார். அவர் மீண்டும் சென்னை பல்கலைக்கழக அனுமதி பெற்று மீண்டும் அவர் நம்முடைய கல்லூரியிலேயே அவர் சேர வேண்டும். சேர்ந்த பின் தான் அவர் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படுவார். இப்படிப்பட்ட சூழல்கள் வராமல் மாணவர்களும் மாணவர்களின் பெற்றோர்களும் மாணவர்களுடைய வருகை பதிவை கண்காணிக்க வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அண்ட் தென் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் இவாலுவேஷன். நீங்கள் உங்களுடைய பருவத் தேர்வை 75 மதிப்பெண்களுக்காக நீங்கள் எழுத வேண்டும். எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாமினேஷன். இதை 2 எக்ஸாமினர் தேர்வு விடைத்தாளை மதிப்பீடு செய்வார்கள். ஒருவர் நம்முடைய கல்லூரியிலிருந்து ஒருவரும், வெளியே கல்லூரியிலிருந்து ஒருவரும் வந்து 2 ஒரு புறத்தேர்வாளர், ஒரு உள்ளூர் நம்முடைய கல்லூரி தேர்வாளர், இருவர் அதை மதிப்பீடு செய்து அதிலிருந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய மதிப்பெண் தேர்வு செய்யப்படும். அடுத்தது உங்களுடைய தமிழ் தாள், ஆங்கிலத்தால், உங்களுடைய மேஜர் பேப்பர் அண்ட் அலைடு பேப்பர், அண்ட் இது போக 4வதாக சாஃப்ட் ஸ்கில், வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷன், இது போன்ற பாடத்திட்டங்களில் நீங்கள் தேர்வு எழுத வேண்டியிருக்கும். ஒரு முதலாண்டு மாணவர் முதல் பருவத் தேர்விலும் 2வது பருவத் தேர்விலும் 8 தேர்வுகள் அவர் எழுத வேண்டியிருக்கும். உங்களுடைய மேஜர் அண்ட் எலக்டிவ், அலைடு, இதன் அடிப்படையில் மட்டுமே உங்களுடைய சராசரி மதிப்பெண் நிர்ணயிக்கப்படும். மீதம் இருக்கக்கூடிய 25 மதிப்பெண்கள் கண்டினியூவஸ் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் என்று கூறுவார்கள். தொடர்ச்சியான அகமதிப்பீட்டு முறை. இந்த தொடர்ச்சியான அகமதிப்பீட்டு முறை உங்களுடைய அந்தந்த ஆசிரியர் நிர்ணயம் செய்வார். இதற்கென்று 3 சைக்கிளிக்கல் தேர்வுகள் நடத்தப்படும். இந்த 3 தேர்வுகளிலிருந்து
மிகச்சிறந்த 2 எடுத்து அதனுடைய சராசரியை கணக்கிட்டு 20 மதிப்பெண்களுக்கு அந்த மதிப்பெண்கள் கொல்லப்படும். மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த 5 மதிப்பெண்கள் உங்களுடைய வருகையின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்படும். ஆக அகமதிப்பீட்டு முறையில் 25 மதிப்பெண்களை நீங்கள் பெறுவீர்கள். ஆக 75 மதிப்பெண்கள் புறத்தேர்வு, 25 மதிப்பெண்கள் அகத்தேர்வு, ஆக மொத்தம் 100. இந்த மொத்தம் 100 மதிப்பெண்களுக்கு நீங்கள் 40 மதிப்பெண்கள் எடுத்தால் மட்டுமே நீங்கள் தேர்ச்சி அடைந்தவர்களாக அறிவிக்கப்படுவீர்கள். அதில் குறைந்தபட்சம் புறத்தேர்வில் நீங்கள் 75க்கு 40%, அதாவது 30 மதிப்பெண்கள் பெற்றிருந்தால் மட்டுமே தேர்ச்சி அடைந்தவர்களாக அறிவிக்கப்படுவீர்கள். நீங்கள் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டுமானால் உங்களுடைய அகமதிப்பீட்டு முறைக்கு அதிக கவனம் செலுத்துங்கள். உங்களுடைய வருகை பதிவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். இதுபோக நான் மேஜர் என்று எலக்டிவ் என்று கூறக்கூடிய சில பாடத்திட்டங்களை உங்களுடைய 2வது வருடங்களில் படிப்பீர்கள். அதை நீங்கள் அந்த நேரத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம். அதுபோக மேசிவ் ஆன்லைன் கோர்ஸ், சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் அண்ட் தென் உங்களுடைய வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸ், இதெல்லாம் நம்முடைய கல்லூரியிலேயே நாம் அங்கீகாரம் கொடுத்து நடத்தவிருக்கிறோம். இதிலெல்லாம் கலந்து கொண்டு உங்களுடைய அறிவு திறனை மேம்படுத்தி கொள்ளுங்கள். உங்கள் ஒரு பரந்துபட்ட பார்வையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். இதிலெல்லாம் உங்களை ஈடுபடுத்தி கொள்ளுங்கள். இறுதியாக மிக முக்கியமான ஒன்று, ஒரு கோர்ஸ் நீங்கள் இப்போ பிஏ, பிஎஸ்சி, பிகாம் எதில் படிக்க ஆரம்பித்தாலும் 5 வருடங்களுக்குள் இந்த டிகிரியை நீங்கள் பெற்றாக வேண்டும். ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் இது முடியாமல் போனால், 3 வருடங்களுக்குள் முடிக்க முடியாமல் போனால் அதிகபட்சமாக 2 வருடங்கள், ஆக மொத்தம் 5 வருடங்களுக்குள் நீங்கள் இந்த டிகிரியை முடிக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் டிகிரி முடிக்க முடியாது. மறுபடியும் புதிதாக நீங்கள் சேர்ந்தான் படிக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை யாருக்கும் வர வேண்டாம். இதை உணர்ந்து நீங்கள் நல்லவிதம் படிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இறுதியாக என்னுடைய சார்பாக ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். இங்கு பெரும்பாலான மாணவர்கள் இஸ்லாமை சார்ந்தவர்கள், இஸ்லாம் அல்லாத மாணவர்கள் நாம் இங்கே இடம் கொடுத்திருக்கிறோம். இஸ்லாம் இறைவன் அல்லாஹ் நம்முடைய தூதர் முகமது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு இறக்கியருளிய முதல் 4 வசனங்கள் பெரும்பாலானவர்கள் அறிவீர்கள். அவுது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம், பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். The very first 4 revelation revealed to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Almighty Allah is as follows. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. The English translation is, read in the name of your Lord who created. He created man from a clot. Read, and your Lord is the most honorable, who taught to write with pen, taught man what he knew not. ஓதுவீராக படைத்த உமது இறைவன் பெயரால் அவன் மனிதனை கருவுற்ற சினை முட்டையிலிருந்து படைத்தான். ஓதுவீராக உமது இறைவன் கண்ணியமானவன், அவனே எழுதுகோளால் கற்றுக் கொடுத்தான், அறியாதவற்றை மனிதனுக்கு கற்றுக் கொடுத்தான். இறைவனுடைய முதல் வசனமே ரீட், ஓதுவீராக. இறைவனுடைய முதல் கட்டளை இந்த மனித குலத்துக்கு படியுங்கள், ரீட். படியுங்கள் என்று கட்டளையிட்ட இறைவன், முதல் வார்த்தையில் கட்டளையிட்ட ரீட் என்று கூறிய இறைவன், அது 4வது வரியில் taught to write with pen, அவனே எழுதுகோளால் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தான். ஆக நன்றாக படியுங்கள், எழுதுகோளை கண்டு திறமையாக எழுதுங்கள். ஆக தேர்வு கட்டுப்பாட்டல் என்கிற முறையில் உங்களை நீங்கள் நல்லவிதமாக படித்து நீங்கள் படித்ததை தெளிவான முறையில் உங்களுடைய தேர்வில் எழுதினால் மிகச்சிறந்த எதிர்காலம் உங்களுக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறது என்று கூறி இறைவனுடைய வசனத்தை உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தி வாய்ப்பளித்து மிக நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா பரக்காத்துஹு. Thank you very much, sir, for briefly explaining the process of examination in this college. அன்றைக்கினிய மாணவர்களே, அடுத்த 3 வருடம் நாம் இங்கு தங்குவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஒரு டிகிரியை வாங்குவது. அந்த டிகிரியை வாங்குவதற்கு மிக முக்கியமான விஷயம்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் பாஸ் பண்ணணும். அது சார்ந்த விஷயங்களை தான் நம்முடைய தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் உங்களுக்கு சொன்னாங்க. அட்டெண்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். 75% அட்டெண்டன்ஸ்னால் தான் எக்ஸாம் எழுத அலோவ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு விஷயம். அதில் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. 75% அட்டெண்டன்ஸ் இல்லைன்னா எக்ஸாம் எழுத அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது முதல் விஷயம். 2வது விஷயம், 100 மார்க்கில் 25-75 சிஏஏ இன்டர்னல் எக்ஸாமினேஷன் இருக்குது. இந்த இன்டர்னல் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாமினேஷன் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் உங்களுடைய மொத்த மதிப்பெண்கள். வாஸ் எ பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர், பல்வேறு நல்ல கம்பெனிஸ் நீங்கள் தேர்ட் இயர் வரும்போது 60% மார்க் தேவை அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கே.
அந்த தேர்ட் இயரில் வந்து தான் அதுக்கான முயற்சியை நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்லேருந்து வரக்கூடிய சப்ஜெக்டுடைய மதிப்பெண்களையும் சேர்த்து தான் அந்த 60% என்பதை நினைவில் கொண்டு இந்த எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டத்தை புரிந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்தாற் போல நம்ம என்ன செய்யணும், நாம் நம்முடைய தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே மரியாதைக்குரிய திரு லத்தீப் சார் அவர்கள் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் விரிவாக இந்த தேர்வு முறையை பற்றி உங்களிடத்தில் எடுத்து சொன்னார்கள். அன்புக்கினியர்கள், இந்த கல்லூரியை நிர்வகிப்பது தென்னிந்திய முஸ்லீம் கல்வி சங்கம், முஸ்லீம் எஜுகேஷனல் அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் இந்தியா, மியாசி என்கிற அமைப்பு. அந்த அமைப்பின் சார்பாக இருக்கக்கூடிய 70 வருட கால புதுமையான ஒரு புது கல்லூரி தான் இந்த புது கல்லூரி. இந்த கல்லூரிக்கு மிகவும் சிறப்பாக நடப்பதற்கு மிக முக்கியமாக காரணமாக வழங்கக்கூடியவர்கள் இந்த கல்லூரியினுடைய மரியாதைக்குரிய நிர்வாகத்தினர். கல்லூரியினுடைய மாணவர்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு விதமான சலுகைகளை அளித்து உங்களுக்கான கல்வி பயணத்தை எளிதாக்கக்கூடிய பணியில் அவர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள். ஒரு 2 விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த கல்லூரியில் வருடந்தோறும் 1 கோடி ரூபாவிற்கு அதிகமாக மியாசி ஸ்காலர்ஷிப் என்கின்ற பெயரில் ஏழை மாணவர்களுக்கு கல்வி கட்டணம் இந்த நிர்வாகத்தால் வழங்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறது. தினமும் அதிகமான பேர் பொருளாதாரத்திலே கஷ்டப்படக்கூடிய மாணவர்கள் என்பதற்காக தினமும் மதிய உணவும் மியாசி மீல் ஸ்கீம் என்கின்ற பெயரிலே அனைத்து மாணவர்களும் மதிய உணவு சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக மியாசி மீல் ஸ்கீம் என்ற பெயரிலே தினமும் 500க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு இலவசமாக சாப்பாடை வழங்கி கல்வியை உந்தக்கூடிய ஒரு வகையில் இந்த நிர்வாகம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. Now it's time for our honorary secretary and correspondent Ilyas Said sir to give the chief guest address, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My dear office bearer colleagues on the dais, the principal, the 2 vice principals, the staff association president, secretary, and other office bearers of the staff association, and all the staff, and most importantly, the students being inducted today and their parents. Allorukku assalamu alaikum and good morning and vanakkam. Today, first and foremost, na manippu kekren that we started the function late by 10-15 minutes. And today, the timing is, I am supposed to end my speech now, I am starting my speech. I feel bad about it because time is very important in this world. And for you all students, for youngsters, time is a very important commodity and always keep up the time. And New College always keeps up the time and we'll see to it that in future such things don't happen. Now, today is such a great day, very important day, முக்கியமான நாள் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கு, for all the students, அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் இன்னைக்கு such an important day. நீங்கெல்லாம் you are starting a new life, getting from school இருந்து காலேஜுக்கு வரீங்க. உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு உங்கள் மேலே எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குன்னு தெரியுமா? எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அவங்க, உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு படிப்பை வச்சுக்கிறதுக்கு, and then to develop you all in life, how much hard they have worked, and இப்போ அவங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கணும் உங்கள்கிட்ட. ஸோ இன்னைக்கு you are joining, you are coming to a situation from school to college. It's a very important day. I am reminded when I joined this college in 1968, 54 years back, 54 வருஷம் முன்னாடி நான் இந்த கல்லூரியில் வந்து சேர்ந்துக்கிறேன். Those days, it was pre-university. உங்க +2 மாதிரி pre-university இருந்தது அந்த நாள், those times. So now I joined in pre-university, apro I did my BCom also here in the same college. 54 years back, but that day when I joined this college
is still very clear to me in my mind. That is the most important day of my life. I came from St. Bede's High School, I joined New College. And that was such a great day. And indeed, whatever I am today, I owe it to this college, New College, and that staff of this college. I'll come to the staff later. So this is a very important day. Now, நீங்க எந்த காலேஜ் வந்திருக்கீங்க தெரியுமா? நியூ காலேஜ், புது கல்லூரி. 20 வருஷமா இருக்கு புது கல்லூரி. But the difference is, new college is not like other colleges. இல்ல, நம்ம லாயலா காலேஜ் மாதிரி இல்ல, கிறிஸ்டியன் காலேஜ் மாதிரி இல்ல. We don't want to be like those colleges also. But நம்ம இந்த கல்லூரியில எல்லாம் டாப் ரேங்கிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 90%, 100% இப்படி மாதிரி எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட் தான் எடுக்கணும்னா நோ, வி வில் நாட் டேக் லைக் தட். வி வில் டேக் தெம் ஆல்சோ. இப்போ எய்டட்ல பிகாம்ல எய்டட் கோர்ஸ்ல வி ஹவ் டேக்கன் ஒன்லி கட் ஆஃப் மார்க் வச்சுட்டு தான் எடுத்திருக்கோம். பிகாஸ் வி ஹேவ் டு சப்போர்ட் அவர் கம்யூனிட்டி, அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who cannot afford அந்த இதில் வராங்க. ஸோ வி ஹவ் டேக்கன் தட். பட் ஜென்ரலி நம்ம காலேஜ் is a minority institution for the Muslims, for all backward communities, scheduled castes, scheduled tribes, allarthukku, for the weaker sections of society. யாருக்கு வசதி இல்லை, கம்மி இருக்குதுன்னா அவங்களெல்லாம் நியூ காலேஜ் தான் வருவாங்க. இந்த கல்லூரி தான் அவங்களுக்கு. அண்ட் ஆல்சோ யார் மார்க் கம்மி வாங்கினாலும் நம்ம சேர்ந்துக்கிறோம். எதுக்கு? எங்கே போவாங்க அவங்கெல்லாம்? இவ்வளோலாம் பண்ணி கூட இந்த வருஷம் 9,500 அப்ளிகேஷன் வந்தது நம்ம காலேஜுக்கு. 9,500 அப்ளிகேஷன்ஸ். அதில் நம்ம 2,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எடுத்து முடிஞ்சது. We feel bad that we are not able to take those other 7,000 students. But என்ன பண்ணுறது? இருக்குது கெப்பாசிட்டியில் நம்ம எடுத்திருக்கோம். But we have taken for the weaker sections of the society and for the academically weaker students. இந்த எந்த காலேஜ் இந்த சிட்டியில் அப்படி மாதிரி பண்ணுறது சொல்லுங்க. ஸோ அப்படி மாதிரி குட் காலேஜில் நீங்கள் சேர்ந்துருக்கீங்க. So when we take the weaker sections of the society, academically weaker student, நம்ம ஸ்டாஃப்க்கு எவ்வளோ வேலை இருக்கும் தெரியுமா? They have got that extra, they need that extra capacity to teach all these students. You will yourself tell, நீங்க 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் சொன்னீங்க, சார் நியூ காலேஜ் ஸ்டாஃப்ல மாதிரி இந்த சிட்டியில் இல்லை, இந்த ஸ்டேட்ல இல்லை. They are the best staff, I will tell you, headed by our very able principal. Our silent arbala ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அவரு. நம்ம பிரின்சிபல், நம்ம 2 வேஸ் பிரின்சிபலும் they will put in very hard work. பார்த்துட்டு அப்படி மாதிரி இருப்பாங்க. பட் டிசிப்ளின்ல பிரின்சிபல் ஸ்டாஃப் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங். டிசிப்ளின்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கிளியர் பண்றதுக்கு எப்போ கூட கிளாஸ்ல கேட்கலாம், கிளாஸ்க்கு அப்புறம் கூட கேட்கலாம். நம்ம ஸ்டாஃப் எல்லாம் ஆர் ட்ரெயின் லைக் தட். எதுக்கு? பிகாஸ் தே வாண்ட் த கம்யூனிட்டி அண்ட் த வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் டு கம் அப். அந்த கமிட்மெண்ட் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட எல்லாம். அப்படி மாதிரி ட்ரைனிங் அவங்க கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. அண்ட் டுமாரோ நீங்கள் அந்த ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு யூ வில் பி த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் சிட்டி. லெட் மீ அஷ்யூர் யூ தட் மச். இப்போ நம்ம டார்கெட்டு சார் சொன்னாங்க, இப்போ நேக் விசிட் இருக்குது. நேக் விசிட் என்ன பண்ணுறோமோ இந்த காலேஜில் லாஸ்ட் 3 வருஷத்துக்கு 8 to 10 crores we have spent on the infrastructure in the college. 8 to 10 crores we have spent for the infrastructure in this college. இன்னும் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் for giving the facilities to the students, to the staff and everybody. And inshallah, in the NAC, அதுக்கப்புறம் கூட with your help,
New college will be the #1 college in the city, Tamil Nadu, and also in India. That is our target. So we should work towards that. All of you should help us towards that. அது எப்படி முடியும்? நீங்கெல்லாம் first, you all should be disciplined. Discipline ரொம்ப முக்கியம். சும்மா இதை பார்த்துல, yes, you all have to enjoy life. There is no doubt about that. But உங்களுக்கு அங்கே ஃபோக்கஸ் ஸ்டடீஸ் மேலே இருக்கணும். யூ ஷுட் டுமாரோ, இன்னைக்கு ஸ்கூல்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க, இப்போ கிராஜுவேஷன், நல்லா கிராஜுவேஷன் இருந்தாங்க, நெக்ஸ்ட் யூ கேன் கோ டு ஜாப், யூ கேன் கோ டு யுவர் போஸ்ட் கிராஜுவேஷனுக்கு போகலாம். இந்த காலேஜ்லேயே MBA இருக்கு, MCA இருக்கு, எல்லாம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்ஸஸ் எல்லாம் இதே கல்லூரியில் இருக்கு. நீங்கள் அது கூட பண்ணலாம். அண்ட் நம்ம பிளேஸ்மெண்ட் செல் இஸ் ஸோ குட் ஹியர். உங்களுக்கு வில் see that you will try to get jobs for you. But அதில் your effort is very important. நீங்கள் படிச்சுட்டு நல்லா மார்க் வாங்கினீங்களா, then all the future is entirely yours. நம்ம staff will definitely help you, will do their best. பட் நீங்கள் அட்டெண்டன்ஸ் சொன்ன மாதிரி, சார் சொன்ன மாதிரி 75% இல்லை, 90% மேலே அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கணும். அண்ட் யூ மஸ்ட் கெட் மார்க்ஸ் ஆல்சோ. நீங்கள் யாரும் வீக் இல்லைங்க, நீங்கள் எல்லாம் இஃப் யூ ஃபோக்கஸ், நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணால் எவ்ரிபடி வில் கெட் மோர் தென் 75%. உங்கள் எஃபர்ட்ல தான் இருக்கு, நம்ம ஸ்டாஃப் மேலே இருக்கு. ஸோ யூ ஷுட் ஆல், நான் வந்த காலையில் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கலாம், பாஸ் பண்ணிடலாம், அப்படி மாதிரி எல்லாம் ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ லைக் தட். நான் பேரண்ட்ஸ் கிட்டே கூட சொல்கிறேன், நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுங்க உங்கள் பசங்களுக்கு. நீங்கள்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும் இல்லையா? அண்ட் சும்மா இந்த பாருங்க, இந்த பேக்வர்ட் கம்யூனிட்டி, முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி, இவங்கெல்லாம் படிக்கிறது இல்லை, இப்படி மாதிரி எல்லாம் இல்லை. எல்லாரும் கேப்பபிள் தான், எல்லாருக்கும் எல்லாம் ஒரே பிரெயின் தான் கொடுத்துருக்கான். அந்த பிரெயின் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றீங்களோ, டைம் எப்படி யூஸ் பண்றீங்களோ, இன்னும் டார்கெட் வச்சிருக்கீங்க. எந்த ஆளு கூட இந்த உலகத்தில் டார்கெட் இருக்கணும், நான் அப்படி ஆகணும், அந்த ஏஜ்ல அப்படி ஆகணும், அந்த ஏஜ்ல அப்படி ஆகணும், நான் டாப்ல போகணும். ஸோ அந்த டார்கெட் இல்லாம ரொம்ப கஷ்டம். நீங்கெல்லாம் யார் யங்ஸ்டர், நான் சொல்றேன், நான் 69 வயசு எனக்கு, இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுட்டு சொல்றேன், யூ ஆல் கேன் கம் அப் இன் லைஃப். டார்கெட் வைங்க, அந்த டார்கெட்டுக்கு மூவ் பண்ணுங்க, டிசிப்ளின் இருங்க. அண்ட் இஃப் யூ டூ ஆல் திஸ், நீங்க வந்து யூ வில் மேக் அவர் கம்யூனிட்டி ப்ரவுட், யூ வில் மேக் அவர் நேஷன் ப்ரவுட், அண்ட் யூ வில் மேக் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ப்ரவுட். தட் ஷுட் பி த டார்கெட். ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஐ எம் டெல்லிங் யூ ஆல், இங்கே இந்த காலேஜில் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு சொன்ன மாதிரி. ஃபார் த பீப்புள் ஹூ நீட் இட், அவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு. அதில் நீங்கள் இங்கே ஸ்காலர்ஷிப் நம்ம காலேஜில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க. அது நீங்கள் வந்து நம்ம ஸ்டாஃப் வில் கைட் யூ. அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணோம், யார் இன்கம் 3 lakhs கம்மி இருக்குல்ல இயர்லி, அவங்களுக்கெல்லாம் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கலாம். கவர்மெண்ட் 25,000 rupees per year ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்குது. ஆர் இஃப் யோர் டியூஷன் ஃபீஸ் இஸ் லெஸ், அது வரைக்கும். ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ஹூ நீட் தட், யாருக்கு அந்த வசதி இல்லையோ அந்த ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளை பண்ணுங்க. அந்த ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளை பண்ணால் நம்ம காலேஜ் கூட ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்போம். ஸோ அது கூட பாருங்க, லுக் அட் தட் ஸ்காலர்ஷிப் போர்ஷன். அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி அதர் கோர்சஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் தேர். ஸோ ப்ளீஸ், நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், ப்ளீஸ் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் யுவர் டிசிப்ளின். உங்கள் ஸ்டடீஸ்க்கு உங்கள் ஒரு டார்கெட் வைங்க, அது மூவ் பண்ணுங்க. தென் இதில் யூ வில் ஹேவ் குட் ஃபியூச்சர், யூ வில் பி குட் முஸ்லிம்ஸ், யூ வில் பி குட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். இங்கே மஸ்ஜித் இருக்கு, எல்லாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. குட் முஸ்லிம்ஸ், குட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அண்ட் மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ், யூ வில் பி குட் அண்ட் பேட்ரியாட்டிக் இந்தியன்ஸ். ஜெய் ஹிந்த். தேங்க் யூ. Thank you very much, sir. Inshallah, with your blessings and duas, our students will rise to the occasion and be good human beings and bring good name to the community and the country. Now, moving on, I think this is the time for the formal induction of our students.
We have the mentoring system also in place in the college. May I now invite the third year student mentor, G. Munna, to welcome the first year BA Arabic student, C.K. Nihal. C.K. Nihal, please come to the stage. I request the Arabic department actually. May I invite Mr. Aminur Rahman, third year BA Tamil, to welcome Mr. A. Imran from first BA Tamil. Nihal. Munna. Hello. Aminur Rahman will welcome A. Imran first BA Tamil. Mr. Muhammad Akhtar from BA English will welcome Mr. Inamul Hassan Ahmadullah, first BA English. Mr. Muhammad Ibrahim, third BA Economics, will be welcoming Mr. Tanveer Ahmad, representing the first BA Economics class. Mr. Muhammad Said J, become General Shift 1. Third become General Shift 1 will welcome Mr. Muhammad Tamim, representing the first become General Shift 1 batch. While Mr. Muhammad Nassar T of third become General SF batch will welcome Mr. Tamim Al Ansari A from first become General SF batch. Mr. Muhammad Irfan A, that becomes CS Shift 1 will welcome Mr. Musharraf A, first become CS Shift 1. Similarly, Mr. Kafil Ahmad of that becomes CSF batch will welcome Mr. Abdul Rahman S from first become CSF batch. Sir, please, SF batch also is coming. Mayor Rasu from BSc Max will welcome Mr. Mohammad Umar from first BSc Max. Well, Mr. Satyaraj of third BSc Physics will welcome first year BSc Physics student Magazima on behalf of the first year BSc Physics students. Lukman sir. Mr. Muhammad Rizwan, student mentor, will welcome Mr. Tamim Ansari J, BSc Chemistry CPE set student. First year BSc Chemistry CPE set student. Mutahar Ahmad of BSc Plant Biology will welcome Mr. Tirumurthy E. Mr. Charles Manse from 3rd BSc Zoology to welcome Mr. Surya SS first BSc Zoology. Mr. Sayyid Yusuf from BSc Computer Science will be welcoming Mr. Adil Ahmad B, first BSc Computer Science. Sir. Now it's time for the formal vote of thanks. May I invite Dr. V. Kamal Nasir sir, Vice Principal Administration, to propose the vote of thanks. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one such prayer among them. Honorable Janab Ilyas Wait, Secretary and Correspondent and Chief Guest of today's induction program.
Respected Assistant Secretary, Janab Mandi Aslam Sahib, respected Assistant Secretary, Janab Imtiaz Ahmed Sahib, respected Assistant Treasurer, Janab Nasar Muhammad Sahib, respected Principal Dr. S. Bashir Ahmed, Vice Principal Academics, Professor Sheikh Mohammed, Controller of Examinations, Professor A.R. Abdul Latif, Director IQAC, Dr. Anwar Sadad Aliya Paramad, Deputy Warden, Dr. A. Haidar Ali, Placement Officer, Dr. M. Ansar, respected Deans of various disciplines, Dr. Abdul Razak, Dean of Language and Literature, Dr. Karimullah Basha, Dean of Humanities and Social Sciences, Professor Muhammad Akmal, Dean of Commerce and Management, Professor A. Fayaz Ahmed, Dean of Computational Sciences, Dr. Muhammad Mustafa, Dean of Physical and Chemical Sciences, Dr. M. Asra Sharif, Dean of Biological Sciences, respected Director, Alumni Association, Professor Zahiruddin Sharif, respected members of the Induction Program Committee members, respected office bearers of the New College Staff Association and Non-Teaching Staff Association, beloved head of the departments and faculty members, respected non-teaching staff members, most valuable invited guests, management committee members of the new college, executive committee members of the Muslim Educational Association of Southern India, dear parents and my dear student friends, Assalamu alaikum and a warm and cherished morning to one and all. It is my privilege to offer thanks on this occasion. I, Dr. Kamal Nasir, Vice Principal Administration, on behalf of the new college and the entire fraternity of the institution, first of all, extend my most sincere thanks to the Almighty for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it was. I would like to thank our chief guest, Janab Ilyas Said Sahib, for sparing their valuable time for us and gracing this event. Your thoughts have valuable time for us and gracing this event. Your thoughts have motivated all of us. We are all for your valuable presence and guidance. Thank you very much, sir. I would like to place my gratitude to the two assistant secretaries, Janab Mandi Aslam Sahib and Janab Imtiaz Ahmed Sahib, along with the assistant treasurer, the vibrant assistant treasurer, the secretary of the Masroor College, Janab Nasar Muhammad Sahib. Thank you, sir. Thank you very much for gracing this occasion. A special mention to our respected principal, Dr. S. Bashir Ahmed, and Vice Principal Academic Professor S.A. Sheikh Mohammed, for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillars of strength. Thank you, sir. Thank you very much. I would like to present my gratitude to the Controller of Examination to elaborating the examination evaluation systems. Thank you, sir. Thank you very much. With a deep sense of appreciation, we thank our induction committee members for their untiring efforts. Thanks to all the speakers for adorning the occasion and sharing their opinions today. I also want to thank the people who worked behind the scene to execute this event, our technical arrangement team, superintendent, sergeant, the stage setting team, and the housekeeping staff. Our sincere gratitude goes to all our head of the departments and all parents and all well-wishers for your rock-solid support system and encouragement. Without your support, the wards were not able to excel. Thank you very much for joining this event. Thank you, one and all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Thank you very much, sir. I request all our students to sit back as our guests leave this auditorium. அனைத்து மாணவர்களும் இங்கே அமர்ந்திருக்கபடி அன்பாய் வேண்டிக்கிறோம். Thank you, sister. National anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत बाक विदादा पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उच्चल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे जाहे तब सैयदादा जनगण मंगल नायक जय हे भारत बाक विदादा जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Students, please be seated.